Hi all, welcome to my lecture on another method to estimate the radius of a nucleus, which is called K alpha X-ray isotope shift method. To understand this method, we will be considering some very basic ideas. Consider hydrogen or hydrogen-like atoms. If we consider the electron in hydrogen or hydrogen-like atoms, and if we write the potential energy of the electron, you can write it as UR is equal to minus ZD square by 4 pi epsilon 0 R, where R is the separation between the nucleus which has a charge of ZD and the electron which has a charge of minus E. We know that Schrodinger equation is given by H psi is equal to E psi, where H, the Hamiltonian, is given by minus h cross square by 2m del square minus zd square by 4 pi epsilon 0 r, where this part is the kinetic energy operator and this is the potential energy operator. And potential energy operator is nothing but this term minus zd square by 4 pi epsilon 0 r. Now if we solve this, we obtain that the lowest energy is minus 13.6 electron volt if we are considering a hydrogen atom. Now the wave function which is corresponding to the ground state of hydrogen atom, the electron wave function corresponding to the ground state of hydrogen atom is given by psi 100, and the expression for psi 100 is root of 1 by pi z cube by a0 cube times exponential minus zr by a naught. So if you are considering this expression, say psi 100 is root of 1 by pi z cube by a naught cube e raised to minus zr by a naught. Here z is the number of protons and a naught is nothing but your Bohr radius. Now tell me what happens when you put in r is equal to 0. When r is equal to 0, what happens to psi 100? Is it equal to 0? No, isn't it? Because you have a non-zero term coming within the roots and e raised to 0 is nothing but 1. So your psi 100 is not equal to 0. Now, can you just tell me what that means? This just implies that psi 100, which is nothing but the ground state electron wave function, it is not equal to 0 at r equal to 0. Now what was r? R was the separation between your electron and the nucleus, right? Now when you're telling me that r equal to 0, it just implies that I am now looking at the position of the nucleus itself. Okay, here I have a nucleus with charge Zd and an electron which is located at a distance r apart from the nucleus. And when I am telling r is equal to 0, my electron, where is it sitting? It is at the location of the nucleus itself, right? So psi 100 is not equal to 0 at r equal to 0 implies that the electron is actually passing through the nucleus. Can you just imagine that? You have to, because that is what this expression means. The electron wave function is actually penetrating the nucleus. This is only for ground state electron wave function.
rest are 0 at the nucleus. Okay, so electron wave function is actually penetrating within the nucleus. You can understand this if you remember the probability density of various electron orbits. For the 1s orbit, if you remember, it was spherical in shape, the probability density, isn't it? It was spherical in shape, the same in all directions. But when it comes to the p orbital, you see that its shape is like this. It is 0 at the position of the nucleus. Whereas your 1s orbital, if you consider the probability density or its shape was spherical in shape. Whereas for the p orbital, it is dumbbell in shape, and at the location of the nucleus, the probability density was 0. So that is what we are trying to say here mathematically, that you can find or you have a non-zero probability of finding the electron, ground state electron within the nucleus. Okay, now this potential energy that we have written here, this potential energy, this is written under the assumption that the nucleus is a point charge. But real case nuclei are never point charges. Okay, they are always extended charge distributions, and when it comes to extended charge distributions, the if you assume that nucleus is an extended spherical charge distribution of radius r, then potential energy of electron with respect to such a nucleus would be minus Ze square by 8 pi epsilon 0 r times 3 minus r square by r square. Okay, this is the potential energy when you consider that the nucleus is an extended spherical charge distribution of radius capital R. Okay, so when your potential energy changes like this, the Hamiltonian will also change, and correspondingly the energy eigenvalue will also change, isn't it? If you had considered a point nucleus, you had a potential energy of minus Ze square by 4 pi epsilon 0 r, and the Hamiltonian corresponding to that, let it be h naught. So when h naught acts on psi, you get a particular energy eigenvalue, say E psi. And now you have another uh, Hamiltonian here because the potential energy has changed like this. Now when this acts, I'll get a different energy, right? Isn't it? So what is the change in energy? The change in energy actually comes because of the change in potential energy, isn't it? In this case, the potential energy is minus Ze square by 4 pi epsilon 0 r, and in this case, the potential energy is this quantity. But the kinetic energy operator remains pretty much the same. So there is no difference coming in the Hamiltonian due to kinetic energy, but it's actually the difference in potential energy that is causing a perturbation, and that is why your energy levels have changed like this. So if you are to look at the change in energy caused due to this perturbation, you will have to look at the expectation value of change in potential energy
using the ground state wave function. So that's what we have written here. And how do you evaluate expectation value? It's integral psi 0 star. Now what's the change in potential energy? It would be a difference of both these terms. It will be Ze square by 4 pi epsilon 0 r minus the other term. And this much within the brackets, expectation value would be completed by taking psi 0 d tau. Okay, so this is your um, expectation value of change in potential energy, which will give me the change in energy levels caused for the electron. Okay. So if you're writing down the 1s wave function, as mentioned earlier, the expression is root z cube by pi a naught cube e raised to minus zr by a naught. And that's your ground state wave function. So in the previous expression, instead of psi naught, you will be plugging in this quantity. Instead of psi naught, you would be plugging in root of z cube by pi a0 cube e raised to minus zr by a naught. So in the expression for expectation value for energy, you have delta E as integral psi naught star. Here we don't have any imaginary terms involved. So psi naught star is psi naught itself, and psi naught star times delta V times psi naught d tau. So instead of psi naught star and psi naught, I plug in this thing, and my expression would be z cube by pi a0 cube e raised to minus 2 zr by a naught times my change in potential energy. Sorry, let the change in potential energy be the perturbation Hamiltonian h1 d tau, where my h1 is the perturbation and h1 is nothing but the change in potential energy. Now, the potential, uh, see, potential is different only inside the nuclear volume, isn't it? The perturbation is there for the electron wave function only when it penetrates the nucleus. When it is outside the nucleus, it is pretty much interacting with the nucleus in the same fashion. But just imagine an electron in the vicinity of a nucleus which is assumed as a positive charge, and the electron is penetrating this nucleus, and you are considering an extended charge distribution, and the same electron is penetrating this nucleus. So any internal structure within such an extended charge distribution will affect this wave function. So that is why there is an energy change for the electron. Okay, and when does the electron experience such perturbation? It experiences this perturbation only inside the nucleus, isn't it? Only within the nuclear volume does it experience such a perturbation. Outside, the electron will feel that it is being or it is interacting with a charge Zd. That's all. Outside the nuclear volume, when the electron is outside, it will just experience a force due to Zd charge.
contained within the nucleus. But once it is inside the extended charge distribution, any internal structure in the extended charge distribution will be affecting the electron energies. So, where is this difference or where is this perturbation valid? It is valid only within the nuclear regime. Therefore, the integration need to be considered. The energy change happens only within the nuclear volume. So, you can consider the integration limits from 0 to R, capital R, where R is the radius of this extended charge distribution. Okay, now here we go for another approximation for our, what do you say, this exponential. Consider this e raised to minus 2zr by a naught. The range of small r is taken such that it can go from 0 to capital R, isn't it? So the maximum range of small r is up to capital R. Now, what is the typical dimension of a nucleus? R is approximately of the order of 10 raised to minus 15 meter. So small r also has to be in this order. Now we also know that A naught is Bohr radius and its value is 0.53 angstrom. So the most probable value for this Bohr radius is this quantity, and this is of the order of 10 raised to minus 10 meter. So what is the order of R by A naught? R by A naught will therefore be of the order of 10 raised to minus 5. Okay, it's very small. Now, when your e raised to a very small quantity, you can approximate the exponential as 1. Okay. Now here we also have in the integral d tau, which can be taken in spherical polar coordinates as r square dr sine theta d theta d phi. But we know that integral sine theta d theta d phi is nothing but 4 pi. So when you make that substitution for d tau, you have something like 4 pi r square dr. Okay. So our integral seems to be pretty much simplified, and we are left with integral 0 to r z cube by pi a naught cube times your change in potential energy times 4 pi r square dr. The exponential term has been approximated to be 1. Now if you write down the change in potential energy as Ze square by 4 pi epsilon 0 r minus Ze square by 8 pi epsilon 0 r times 3 minus r square by r square, etc., and you simplify this expression, you get your delta E as Z raised to 4 E square capital R square divided by 10 pi a naught cube epsilon 0. Okay, if you check the dimension of this quantity, you will understand that its dimension is that of energy. Now here you see that everything is a constant. Z is a constant, E is a constant, 10 pi a naught epsilon 0. Everything is a constant except your capital R. Okay, so the dependence of delta E is on capital R. Okay, so what is this change in energy that we have calculated? This is the change in energy when we consider the nucleus as an extended charge distribution rather than as a
പോയിന്റ് ചാർജ്. അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിനെ നമ്മളൊരു പോയിന്റ് ചാർജായി കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണും ന്യൂക്ലിയസും തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിരിക്കില്ല ന്യൂക്ലിയസ് ഒരു എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജിക്ക് 1s ഇലക്ട്രോൺ എനർജിക്ക് ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് സംഭവിക്കും. ആ ചേഞ്ചാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ന്യൂക്ലിയസ് ഒരു പോയിന്റ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ 1s എനർജിക്ക് ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും. ന്യൂക്ലിയസ് ഒരു എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ 1s ഇലക്ട്രോൺ എനർജി വ്യത്യാസമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ചേഞ്ച് ഇൻ എനർജിയാണ് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ യുവർ ഡെൽറ്റ ഇ ക്യാൻ ബി written like this. It is actually അതായത് ഒരു എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ന്യൂക്ലിയസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള 1s ഇലക്ട്രോൺ എനർജിയും ഒരു പോയിന്റ് ന്യൂക്ലിയസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള 1s ഇലക്ട്രോൺ എനർജിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഡെൽറ്റ ഇ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡെൽറ്റ ഇ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ, എക്സ്പെരിമെൻ്റലി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ നമുക്ക് ആ എക്സ്പ്രഷനിൽ നിന്ന് ബാക്കി എല്ലാതെല്ലാം കോൺസ്റ്റൻസ് ആണല്ലോ, അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇവിടെ ആകെ നമുക്ക് തടസ്സമുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇൻ റിയാലിറ്റി വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എനിത്തിങ് കോൾഡ് പോയിന്റ് ന്യൂക്ലിയസ്. ഓൾ റിയൽ ന്യൂക്ലിയൈ ആർ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ന്യൂക്ലിയൈ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധി മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത്. നമുക്ക് പോയിന്റ് ന്യൂക്ലിയൈ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പോയിന്റ് ന്യൂക്ലിയസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ 1s ഇലക്ട്രോൺ എനർജിയും അതേപോലെ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ന്യൂക്ലിയസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ 1s ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് 6 കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇൻ റിയാലിറ്റി വി ഡോണ്ട് ഹാവ് സംതിങ് കോൾഡ് എ പോയിന്റ് ന്യൂക്ലിയസ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഓവർകം ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ കെ ആൽഫ എക്സ്റേസിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി എന്താണ് കെ ആൽഫ എക്സ്റേ? കെ ആൽഫ എക്സ്റേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ആറ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഫ് ദർ ഇസ് എ വേക്കൻസി സംഹൗ ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ ദി 1s സ്റ്റേറ്റ്, തൊട്ട് മുകളിലുള്ള സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണുകൾ താഴെ വന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ 2p സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് 1s സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രോൺ അതിൻ്റെ എനർജി റിലീസ് ചെയ്തിട്ടാണ് 1s സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരിക. അങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എനർജി falls in the X-ray regime and such an X-ray is called K-alpha X-ray. Okay, K-alpha X-ray arises due to transition of an electron from 2p state to 1s state. Okay, അപ്പോൾ ആ എക്സ്റേയുടെ എനർജിയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. hc/λ is E2p minus E1s. അതായത് കെ ആൽഫ എക്സ്റേയുടെ എനർജിയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി 1s ഇലക്ട്രോൺ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ വേവ് ഫംഗ്ഷനും ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ 0 ആണ്. അതായത് r equal to 0-യിൽ ഓൺലി 1s ഇലക്ട്രോൺ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ is non-zero. നമ്മുടെ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം 2p സ്റ്റേറ്റിലായിരുന്നു, എന്നിട്ടാണ് അത് 1s സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ
പി ഓർബിറ്റൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പി ഓർബിറ്റൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആർ ഈക്വൽ ടു 0യിൽ 0 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താ, ആ ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂക്ലിയസിനകത്തേക്ക് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ന്യൂക്ലിയസിനകത്തേക്ക് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യാത്തിടത്തോളം കാലം അതിൻ്റെ എനർജിക്ക് മാറ്റമൊന്നും സംഭവിക്കുകയുമില്ല. ക്ലിയർ ആയോ? നേരത്തെ 1s ഇലക്ട്രോണിന് പറ്റിയ പ്രശ്നം എന്താണ്? 1s ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂക്ലിയസിനകത്തേക്ക് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ നോൺ സീറോ ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രോണിനെ ന്യൂക്ലിയസിനകത്തേക്ക് കാണാനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ക്യാൻ ട്രാവൽ ഇൻ ടു ദ ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് ട്രാവൽസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി അഫക്റ്റഡ് ബൈ ദി ചാർജസ് സറൗണ്ടിങ് ഇറ്റ്. ന്യൂക്ലിയസിനകത്തെ ചാർജസ് അതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും, അതിൻ്റെ എനർജിയെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് 1s ഇലക്ട്രോൺ എനർജിക്ക് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ന്യൂക്ലിയസിനകത്തേക്ക് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലോ അതിൻ്റെ എനർജിക്ക് മാറ്റമൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. അപ്പോൾ 2p എനർജിക്ക് 2p ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജിക്ക് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കില്ല, വെദർ യു കൺസിഡർ എ പോയിന്റ് ന്യൂക്ലിയസ് ഓർ ആൻ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ന്യൂക്ലിയസ്. അതിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ന്യൂക്ലിയസ് കൺസിഡർ ചെയ്താലും 2p ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജിക്ക് മാറ്റമൊന്നുമില്ല. 1s ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജിക്ക് മാത്രമാണ് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അസ്യൂം യുവർ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഇ കെ ആൽഫ. ഇ കെ ആൽഫയിൽ ഈ 2p ഫോർ എ പോയിന്റ് ന്യൂക്ലിയസ് or an extended nucleus it is the same, മാറ്റമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ 1s എന്ന് പറയുന്നത് 1s പോയിന്റ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ എനർജിയേക്കാളും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. എന്ത്, നമ്മുടെ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ന്യൂക്ലിയസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള 1s ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജി. So you can write that like this. റിയാലിറ്റിയിൽ നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ന്യൂക്ലിയസ് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ആയാലും പോയിന്റ് ആയാലും ഈ 2pക്ക് മാറ്റമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ 2p അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിക്കോളും. അതിൽ പോയിന്റ് എന്നോ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് എന്നോ എഴുതുന്നതിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഇൻ റിയാലിറ്റി മൈ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ന്യൂക്ലിയസ്, when I consider an extended nucleus, my 1s electron energy changes like this, and that is what I have written here. So I can write this as E2p minus E1s point minus that delta E which I evaluated just before, and that is 10 A0 cube by epsilon 0. Suppose I consider an element which has several isotopes. കുറേ ഐസോട്ടോപ്സ് ഉള്ള ഒരു എലിമെൻ്റ് ആണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. എന്നിട്ട് ആ എലിമെൻറ്റിൻ്റെ പല ഐസോട്ടോപ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന കെ ആൽഫ എക്സ്റേകളുടെ എനർജിയാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക. മനസ്സിലായോ? കെ ആൽഫ എക്സ്റേ എങ്ങനെ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എലിമെൻറ്റ് ഉദാഹരണം പറയുകയാണ്. കാർബണിന് ഒരുപാട് ഐസോട്ടോപ്പുകളുണ്ട്. C12 ഉണ്ട്, C13 ഉണ്ട്, C14 ഉണ്ട്, പിന്നെ കുറേ ഐസോട്ടോപ്പുകളുണ്ട്. ഇതുപോലെ കുറേ ഐസോട്ടോപ്പുകളുള്ള ഒരു എലിമെൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഈ ഓരോ ഐസോട്ടോപ്പിൽ നിന്ന് വരുന്ന കെ ആൽഫ എക്സ്റേകളുടെ എനർജി നോട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ A0 മാസ് നമ്പർ ഉള്ള ഒരു ഐസോട്ടോപ്പിൽ നിന്ന് വരുന്ന കെ ആൽഫ എക്സ്റേ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഈ മാസ് നമ്പറും റേഡിയസും തമ്മിൽ റിലേറ്റഡ് ആണ് അല്ലേ? റേഡിയസ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു മാസ് നമ്പർ ലൈക്ക് ദിസ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ A0 എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഐസോട്ടോപ്പ് എടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അതിൻ്റെ റേഡിയസ് R0 ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമ്മുടെ
ഈ കെ ആൽഫയുടെ എനർജി ഞാനൊന്ന് എഴുതുകയാണ്. ഈ കെ ആൽഫ എനർജി ഇൻ ദി ഐസോട്ടോപ്പ് A0 അതെന്തായിരിക്കും? E2p മൈനസ് E1s പോയിന്റ് മൈനസ് എവിടെയാണ് ചേഞ്ച് വരിക? എവിടെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ എഴുതിയ കാര്യം റിഫ്ലക്റ്റ് ആവുക? R0 സ്ക്വയർ 10 പൈ A0 ക്യൂബ് എപ്സിലോൺ 0. ഓക്കെ, ഇനി വേറൊരു ഐസോട്ടോപ്പ് എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം. A1 എന്നൊരു ഐസോട്ടോപ്പ് എടുത്തു. അതിൻ്റെ റേഡിയസ് R1. അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുക? ഈ ടേമിലാണ് ചേഞ്ച് വരിക അല്ലേ? കാരണം 1s പോയിന്റിൽ ചേഞ്ച് വരില്ല, 2pക്കും ചേഞ്ച് ഒന്നും വരില്ല. ഞാനിപ്പോൾ എന്ത് ഐസോട്ടോപ്പ് എടുത്താലും എന്ത് ന്യൂക്ലിയസ് കൺസിഡർ ചെയ്താലും 2p എനർജിക്ക് വലിയ ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ ആകെ ഇപ്പോൾ ചേഞ്ച് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ഈ R ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉള്ള ടേം മാറും. ഇവിടെ റേഡിയസ് R1 ആവുമ്പോൾ this term will be R1 square divided by 10 pi A0 cube A0. So, if I consider the difference in K alpha energies coming out of the two isotopes A1 and A0. A1-ൽ നിന്ന് വരുന്ന K alpha എനർജിയും A0 എന്ന ഐസോട്ടോപ്പിൽ നിന്ന് വരുന്ന K alpha എനർജിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഡെൽറ്റ ഈ കെ ആൽഫ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തിൽ മാത്രമേ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുള്ളൂ? ഈ ടേമിൽ മാത്രമേ ചേഞ്ച് ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഡെൽറ്റ ഇ കെ ആൽഫ വിൽ ജസ്റ്റ് ബി എ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് അല്ലേ? Now, we know the dependence of R on mass number. R0 is and R1 is അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതും കൂടി നമ്മളിവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ ഇ കെ ആൽഫയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ യു ക്യാൻ പ്ലോട്ട് യുവർ ഡെൽറ്റ ഇ കെ ആൽഫ with respect to mass numbers of the isotopes. And if you look at this expression, you will understand mass number raised to 2 by 3 on the x-axis എടുക്കുക. അതേപോലെ ഡെൽറ്റ ഇ വൈ ആക്സിസിലും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ you will get a minus delta E y ആക്സിസിലും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ you will get a plot which is a straight line. Okay. ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? R0 കിട്ടും. ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഇവാലുവേറ്റ് യുവർ ക്യാപിറ്റൽ R. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ്. ഡെൽറ്റ ഇ കെ ആൽഫ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മാസ് നമ്പേഴ്സ്. യു പ്ലോട്ട് എ ഗ്രാഫ് ബിറ്റ്വീൻ ഡെൽറ്റ ഇ ആൻഡ് mass number and you find out the slope, and you will see that it is possible to evaluate your capital R or radius of the charge nucleus extended charge distribution. അതായത് നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് മെത്തേഡ് ഇസ് കോൾഡ് Xray isotope shift because you are considering the K alpha X-rays which are coming out of different isotopes of an element. അപ്പോൾ ഓരോ ഐസോട്ടോപ്പിൽ നിന്ന് വരുന്ന കെ ആൽഫ എക്സ്റേയുടെ എനർജിക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും. ആ ചേഞ്ച് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഐസോട്ടോപ്പ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് റേഡിയസ് മാറും. റേഡിയസ് മാറുമ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് ഈ ടേം ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ആ ടേമിലുള്ള ചേഞ്ച് കാരണം പുറത്തേക്ക് വരുന്ന കെ ആൽഫ എക്സ്റേയുടെ എനർജിക്കും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്
can be used to estimate the radius of nucleus. Okay, I hope it was clear. Thank you.